the world. Globally, abortion laws are moving towards liberalization, well, at least in most countries. And yet it is necessary to remember universally accessible abortion upon request is still a far off reality. And we just want to ensure that for this session, we are focusing on the updated guidelines. And so we want to keep the session very focused on that. And what we have done is that we are trying to keep this session more conversational. And we have a set of questions that we want to ask our speakers. And so, and in the course of them answering, and if you have other questions, just write in the cards that is provided to you and just pass it on. Yeah. And so we are fortunate to have two people who will be speaking from their perspectives and talk us through and understand safe abortion and self-management. So the first question, let me ask Bela. Yeah. Tell us about the updated guidelines on safe abortion. Just brief. Thanks. Probably many of you in this room and online are familiar with these new guidelines that WHO launched in March of this year. And these guidelines represent our third edition of comprehensive safe abortion care guidelines. The WHO has been providing evidence-based recommendations on this topic since 2003. And every 10 years or so, we come up with a comprehensive update. And in the intervening period, we sometimes issue guidelines on specific areas or topics where evidence has accumulated. Like with previous editions, this guideline also combines clinical care, service delivery care, law and policy, and embedded in a human rights framework. This has always been the hallmark of all of WHO's safe abortion guidelines, and this one is no different in that respect. What it does, of course, is updates the evidence that we have on all of these topics. It's conceptually framed to put the abortion seeker at the center and to center care around the values and preferences of the abortion seeker, around which we have recommendations on who can provide care, what is the type of care to be provided, where it can be provided, and how it can be provided. And the guideline recognizes that there is no one size fits all, and a mix and match of approaches might be necessary depending on the context. But all of this care provision sits within what we call an enabling environment. And that is respect for human rights, an enabling framework of law and policy, strong health systems, and access to information. So the guideline also speaks to how we can make an enabling environment for safe abortion care. So that, in a nutshell, is what this guideline is about. Of particular interest in terms of what's new, you will find that unlike in previous guidelines where we had an umbrella recommendation about law and policy barriers, in this guideline, they are broken down into specific issues with specific recommendations. There are recommendations on telemedicine, stronger recommendations on self-management, and several other aspects of service delivery as well. Thank you so much, Bela. And Maria Luisa, before I ask you, I think there's one thing I did not say. You can see there's closed captioning is right behind me.
And live streaming is in the original language, and captioning in English and Spanish is available in the video description. Yeah. Sorry for that. So Okay. Maria Luisa, just the question to you, the guidelines that Bela has just mentioned, what do they mean for you? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estas nuevas guías son... ¿Ahora? Perdón, de nuevo. Buenas tardes, entonces, muchas gracias. Estas guías que produce y actualiza periódicamente la Organización Mundial de la Salud son muy importantes porque hay que valorar ese esfuerzo de reunir y publicar, difundir información siempre actualizada. Shall I stop? Yeah, just You just need to increase the volume. The volume is fine, but I'm not getting your English. 5. Can you hear it now? Maria? ¿Sí? No, ¿ahora sí? No. No. I couldn't hear. ¿Cuál es el problema? ¿No sale? I can ¿Sí? hear her, but I don't hear it Yeah. in English. Yeah. Ahora sí, Sonita. I can't hear the English. No. Pero, English, because we hear her in the channel, but we don't hear it No, no, I in think when she English. speaks. Try to. By 2. a ver, ahora sí. ¿Sí? Yeah, but very. Yes. ¿Sí? Ok. Bueno, decía entonces que siempre para el activismo y para otras personas es muy valioso que la Organización Mundial de la Salud haga este esfuerzo sostenido de reunir y publicar, difundir estas informaciones siempre actualizadas y de una manera abierta. Cualquiera puede acceder a esta información. Y eso es muy importante porque no es necesario suscripciones, no es necesario calificaciones, no es necesario tener una pertenencia institucional. Entonces, la publicación de este tipo de guías son un gran aporte a la democratización del acceso al conocimiento y por lo tanto también a la democratización del acceso al aborto seguro. Es un enorme respaldo este foco que estas nuevas guías ponen en el aborto autoadministrado, o como decimos las activistas en Argentina, autogestivo, inscribiéndonos en una tradición progresista que valora la autogestión y el hazlo tú misma, no desde un lugar alocado, sino desde un lugar de profunda confianza en la capacidad que tienen las mujeres de entender información compleja y tomar decisiones de manera autónoma sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y sobre sus proyectos. Entonces, que estas nuevas guías pongan el foco en el aborto autogestionado es un enorme respaldo para las activistas que están llevando adelante líneas telefónicas de información en contextos donde la legislación es represiva, que son lo que está haciendo la diferencia en el acceso al aborto seguro para muchas mujeres, aunque la ley lo penalice, pero también es el respaldo para muchos proveedores del primer nivel, de la atención primaria, que muchas veces no están del todo seguros de si pueden o no tomar como primera opción el aborto con medicamentos. Entonces, respalda mucho el trabajo también de estos profesionales que a veces son parte de una resistencia dentro de sus propios espacios institucionales médicos, donde sigue habiendo una preferencia por el aborto quirúrgico y aparecen estos otros prestadores que le dan importancia al aborto con medicamentos. Es importante este respaldo. Es muy importante también el foco puesto en conceptualizar el aborto como un tema de derechos humanos. Eso es absolutamente central, porque quita la discusión en torno de células y embriones y pone en el centro a quien debe estar en el centro, que es la persona que está buscando un aborto, la persona que necesita abortar. Eso es absolutamente clave, porque muchas veces las discusiones han quedado empantanadas, se ha pretendido llevarlas a terrenos morales, o médicos, o biológicos, obstaculizando la toma de decisiones por parte de las personas directamente involucradas, ¿no? Entonces, poner en el centro un enfoque de derechos humanos garantiza eso y pone
la luz y la decisión en manos de quien debe estar. Y por último, para no extenderme más en esto, creo que también es muy importante para los debates, esta nueva guía, para los debates dentro de nuestros propios movimientos feministas. Hay todo un sector del activismo feminista, voy a decir, quizás de cierta edad, acostumbrado sobre todo al aborto quirúrgico, que todavía desconfía del aborto autoadministrado y que lo sigue viendo como una opción de segunda calidad, ¿no? Entonces, todavía tenemos esas discusiones dentro de los movimientos y esta actualización, bueno, viene ahí a poner una posición que interviene también en esos debates dentro del activismo y la sociedad civil. Gracias. Thank you, Maria Luisa, for telling us what it means for people and activists on the ground. So I'll Can I just build yes, on please. something Yes, that please. Yes. she said? Yeah. It's working? Okay. Yeah. No, I think very importantly that you highlighted the element of choice and that neither option or any option is second rate. I think it's really, really important that in some contexts, it really may be the option of facility-based care and surgical. That is what women want. In some cases, it's not. It could be medication abortion that women want. It might be that they would like to self-manage the process. It might be that they would prefer to do it in a facility. It might be that it's a mix and match where parts of it are self and parts of it are interactions with the providers. But I think it's really important to understand that basically using either the procedure or the tablets is very safe. And the way we provide them can really take on a myriad different ways, depending on individual preferences and what's available locally and what's possible within the context. It's not a question of superior or inferior. It's a question of logistics, of choices, of preferences. Yes. So I think you really highlighted that beautifully. Thank you, Bela, for expanding that. But I'll ask you the next question. I mean, you've heard from the activists on the ground. What has been the response of states to the updated guidelines? So it's been 4 or 5 months or so since we released the guidelines. We've had a positive reaction to the release of the guidelines, and everyone has welcomed the idea that there is new evidence-based recommendations and that we've taken a strong human rights-based approach to these guidelines. But it's only now that slowly we're beginning to work with our colleagues and counterparts in regions and countries to actually understand and unpack the guidelines. It's a big document. It's a dense document. There are over 50 recommendations, some of which can be actioned at the level of individual health providers, and some of which may need action at programmatic levels or even policy levels. So all of the recommendations are at very different levels of action. So it's important that we begin to sort of understand where they are. And there is basically no country in the world that would be in a position to completely implement all of the recommendations that are in the guideline at this particular moment. It's impossible because this represents an ideal situation. At the same time, there is no country in the world that cannot action on at least one of the recommendations that exist in the guideline, no matter how restrictive the context is. So our work with member states is really to identify where individuals and where contexts lie within the spectrum of care, and to identify what recommendations we can work with at this point and which recommendations come further down the line. But I think it's really, really important to think of the guideline not as an all or none document, but to use it as a means to evaluate where you are and what baby step progress
we can make no matter where we are on the continuum of care. So in that sense, I think that's where we are in terms of engaging with our stakeholders. And stakeholders are member states, they're civil society, they're professional bodies, they're the human rights organizations. There is something within the guidelines that is relevant to all of these different stakeholders. Sunita. Thank you. Maria Luisa, let me ask you in terms of civil society, what do you think is the role of civil society in using these guidelines? Okay. Bueno, creo que un poco somos intermediarias o facilitadoras de la difusión de este tipo de guías, de hacer que lleguen a muchas más mujeres y otras personas que concretamente están necesitando un aborto. A veces también de fortalecer el trabajo de prestadores de servicios de abortos que están en contextos locales muy conservadores o muy hostiles, que a veces se sienten un poco en soledad o un poco vulnerables. Entonces tenemos ahí un trabajo conjunto también de fortalecerles. Y yo decía antes que estas guías democratizan el acceso, pero el trabajo que hacemos desde la sociedad civil también suma a ese esfuerzo democratizador, porque si bien las guías son gratuitas y están en Internet, de todas maneras para buscar algo en Internet un poco ya hay que saber qué se está buscando, ¿verdad? Ya hay que tener cierto conocimiento de partida, a veces hay que, bueno, tener acceso a computadoras, a conexión, a saber manejar los buscadores, a saber manejar el sitio de la OMS, a entender parte del vocabulario técnico. Entonces, en ese sentido, la sociedad civil profundiza el trabajo iniciado con la publicación de las guías de democratizar el acceso al aborto seguro al difundir aún más esos contenidos y de maneras directas, ¿no? De maneras en talleres, en conversaciones, donde puede haber preguntas y respuestas. Entonces, creo que eso es importante y creo que también, en cierta manera, al hacer eso, ponemos estas guías en movimiento y las hacemos como más vitales. Y eso también creo que en cierta medida suma a fortalecer el lugar de la Organización Mundial de la Salud, porque muchas veces las mujeres tienen esta idea de al haber enfrentado tantas posiciones tan hostiles, de que bueno, las vidas nuestras no importan mucho para nadie, y las necesidades nuestras siempre van a tener un enfrentamiento con las instituciones que estén en lugares de poder, como un cierto pesimismo y una cierta desconfianza de que haya alguien a quien se pueda acudir, ¿no? Y una gran distancia entre las personas concretas y las grandes organizaciones internacionales, como un no conocer de qué va ese trabajo, qué relevancia puede tener en sus vidas. Entonces, mostrar que sí, que está esta posición tan fuerte, tan firme, tan clara a favor de los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la autonomía, a la dignidad y a tomar decisiones sobre sí mismas, hace que vaya a ser defendido después este trabajo por parte de quienes se han beneficiado, ¿no? En ese sentido creo que también hacemos una tarea de ir y venir, de recibir, pero también dar en el fortalecimiento. Gracias. Thank you, Maria Luisa. So, both of you have spoken about self-management in the guidelines. I want to ask you why self-management and what does it mean for people? Yes. Gracias. Esta pregunta me gusta mucho. La verdad es que, por lo menos en el contexto de Argentina y de otros países latinoamericanos, lo que hemos visto con el aborto autogestionado ha sido un cambio de paradigma en la discusión política y en el pensamiento dentro del movimiento feminista acerca de cómo pensar el aborto. En la discusión política lo que vemos es, se pasa de un modelo donde el acceso al aborto seguro estaba limitado a la corporación médica, que era quien controlaba quién podía tener un aborto quirúrgico seguro y quien quedaba expuesta a prestadores que hacían quién sabe qué, y entonces había un gran poder corporativo ahí, y pasamos con el aborto con medicamentos a algo mucho más descentralizado, donde no hay alguien que controle quién puede acceder o no a un aborto seguro. Un aborto seguro con medicamentos
se puede lograr en un montón de contextos a través de un montón de personas que estén dando la información adecuada. Y entonces eso, por lo menos en Argentina, cambió realmente el balance de poder a la hora de discutir la legalización del aborto a nivel nacional. Fue muy importante, porque además permitió desbordar las restricciones legales. En esto del cambio de paradigma, yo en mi intervención anterior decía, hay cierta fricción entre las activistas feministas de más edad y las más jóvenes, porque las más jóvenes están mucho más apropiadas de su autonomía corporal y están mucho más habituadas a intervenir sobre sus cuerpos con confianza, confiando en que ellas pueden tomar decisiones de distintas maneras, desde tatuajes, el uso de drogas para distintos fines, etcétera, tienen menos desconfianza de lo tecnológico y de la intervención y de lo que puedan decir sobre su cuerpo. Y además, al haber estado diseminando esa información a través de tecnología de teléfonos celulares e internet, bueno, las más jóvenes estaban mucho más familiarizadas con ese uso. Entonces, hubo una conjunción de tecnologías de la comunicación, tecnologías farmacológicas para abortar, que fue muy fácilmente apropiada por las más jóvenes, que se volcaron a las calles cuando fue la discusión parlamentaria, y que realmente eso permitió una difusión de la información muy grande. Empezamos siendo un único colectivo que tenía una línea telefónica, y pocos años después había una multiplicidad de grupos de socorrismo que daban esta información, y eso realmente desbordó la restricción legal, hizo que se llegara a la discusión parlamentaria diciendo, ya está totalmente descriminalizado en términos sociales, y además se vio en el curso de pocos años cómo bajaron las complicaciones y las muertes por aborto inseguro en Argentina gracias al uso del aborto autoadministrado. Permitió además que muchas jóvenes empobrecidas, sin acceso a los proveedores quirúrgicos, o que podían tener problemas con sus padres por esos embarazos, etcétera, pudieran mantener su privacidad, pudieran mantener la confidencialidad, pudieran tener también esa dimensión de la autonomía, que es elegir a quién se le revela o no cierta información. El aborto autoadministrado es fundamental también en esa dimensión, de resguardar la dignidad y la intimidad de las personas. Por supuesto, eso entra en la ecuación de lo que decía Bela, qué cosa resulta finalmente lo mejor, lo más adecuado, la elección para cada quien, bueno, por una enorme cantidad de factores, y también por esto, ¿no? Entonces yo creo que realmente fue un cambio de paradigma y fue muy importante en el activismo, en las vidas concretas de las mujeres y otras personas que necesitaban abortar, y en la discusión parlamentaria de la ley nacional. Sí, creo que sí. Gracias. Thank you, Maria Luisa. I think you've touched upon many things, self-management, autonomy, control, decision-making, a lot of those things. Bela, I want to ask you, how important was the human rights-based approach in the production of these guidelines? Because there are some of the things that, Maria Luisa touched upon. Absolutely central. And it's always been central to the guidelines. If you recall, even in the guidelines that we issued in 2012, there was an entire chapter on human rights considerations and how they interact with safe abortion care. But what we've done with this guideline is to be more systematic in that approach, and to really integrate considerations of human rights within each individual recommendation, so that we can look at health and human rights as they should be, side by side, as equal partners. And that is, in fact, what WHO believes, that health is a human right, and the two interact with each other in order to ensure that we provide universal health coverage and include health for everybody. We have to be respectful of human rights. And if we are respectful of human rights, it's a no-brainer that providing quality healthcare, and abortion is healthcare, is relevant and important as well. So I think the approach we take in the guidelines is that the two are two sides of a coin, and they go hand in hand and interact. And that's really also very well played out in the example that you spoke about in self-management, which brings out issues of autonomy and determination. But there is in
the area of self-management, I think we also need to perhaps consider or question whether or not the self-management approaches in every context promote that positive autonomy or not. By this, I mean that self-management can be empowering, but if women have to self-manage because there are no other options, because she doesn't have accurate information, there is no choice, and it's a step taken out of desperation, then that's not self-management as recognized by the guidelines. So really here it is this area of making self-management as a positive, but not abdicating our needs of health services and systems to offer women the choices and support they need to be able to self-manage. So I think that's really important. Thank you, Bela. There are some questions that have come in, and maybe the first question we can take is someone that has was online. So maybe let's give the person that opportunity first. So the question is about, and maybe Maria Luisa, I'll pose it to you, because the question is on the joint civil society statement on abortion. And it says it calls on international community to condemn regression, particularly in the US. What lessons would feminists from Latin America and Asia have for US CSOs going forward? Maybe you can speak a little to that. Okay. Bueno, creo que tenemos que arrancar haciendo una diferencia quizás de la estructura jurídica de los países, ¿verdad? En Estados Unidos tienen sobre todo los fundamentos en la jurisprudencia de sus Cortes Supremas, y en los países latinoamericanos mucho más la cuestión de legislación nacional a partir de los congresos nacionales, que decíamos más temprano, un poco es la huella colonial, ¿no? ¿Qué imperio estuvo en cada parte de las Américas? Nosotros tenemos más la tradición española. Esto es importante porque a veces tiene que ver con cuáles son las estrategias que nos damos como movimientos para lograr garantizar el acceso al aborto seguro para todos, ¿verdad? Entonces eso es parte del contexto que condiciona las decisiones estratégicas que vamos a tomar como movimientos. Creo de todas maneras que lo que hemos tenido nosotras ha sido una combinación de estar mucho en la calle, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, de estar mucho en la calle, de hacer mucho trabajo de incidencia parlamentaria, pero a la vez de generar una amplia red de alianzas con distintos sectores, realmente muchos sectores, no solamente proveedores de servicios de salud, sino también la universidad. La universidad ha sido muy importante, y con la universidad me refiero tanto a estudiantes y docentes como a investigadores. Cuando fue el debate por la ley nacional, una de las intervenciones más fuertes fue la de Alberto Kornblit, que es un científico investigador del sistema público del CONICET, que es nuestro órgano de investigación, y de la universidad pública, que fue como súper firme. Los sindicatos también, el movimiento LGTB, por supuesto, que siempre hemos tenido la demanda de aborto justamente desde la perspectiva de autonomía corporal. Entonces, creo que el tejido de alianzas es fundamental, llevar muchas estrategias al mismo tiempo. Y yo diría que quizás una diferencia que hemos tenido, nuestros movimientos no han puesto tanto el foco en los derechos individuales, no tanto en la cosa tan individual, sino más en la cosa colectiva. Plantear el aborto como un tema de justicia social, plantearlo como un tema de derechos humanos. En Argentina, por ejemplo, luego de la dictadura, para muchos reclamos empezábamos a decir, tal cosa es una deuda de la democracia. Y en un momento nosotras empezamos a decir, el aborto legal es una deuda de la democracia. No es solo la decisión individual, sino qué pasa con el colectivo de las mujeres. Y lo pusimos mucho también en términos no solo de salud, sino también de justicia social. Entonces,
creo que es importante no quedarse solamente en el pensamiento de las decisiones individuales. Está muy bien la libertad de decisión individual y la autonomía, pero también equilibrarlo o insertarlo dentro de un contexto colectivo de justicia social. Y marcar que siempre se va a abortar y que justamente el aborto clandestino cae sobre quienes ya están en condiciones desfavorecidas. Por eso es importante el marco de justicia social. Gracias. Thank you so much. There's a question, I think Bela has already spoken about that. There's a question on self-managed abortion is the only viable choice or option for many girls and young women. And I think you've already spoken to that in terms of it shouldn't be the only option, but then it's really not self-management. So I think that is something that you've already answered. I think there are two questions maybe, Bela, I can pose to you in terms of you spoke about enabling environment. Yeah. And the question is, does the WHO guidelines reflect girls as well and their special needs as minors or young women? So that is one question, and maybe I can read out the other one also. How has COVID-19 accelerated the adaptation of telemedicine and self-management of abortion? So the guidelines do address the area of requirements for third-party authorization for younger girls and has recommendations on not making that mandatory. And we will come out with more derivative documents that is what we would call more of implementation-focused documents, where we will then be able to address more carefully and specifically how to tailor services for those in particularly vulnerable contexts or for particular age groups, etc. So that's forthcoming. And COVID-19, of course, saw tremendous practical application of the use of telemedicine, sometimes in national contexts and often in informal or small NGO-type led experiments. And in fact, it is some of the evidence that has accumulated on telemedicine at the time of COVID-19 that was used to drive the recommendation that's made in this guideline update. And certainly much more has been seen of self-management in a combination maybe with facility care and telemedicine as well in COVID-19. So the acceptance and the understanding that these are options to care have certainly increased during COVID-19. Do you want to? No. Thank you. And the next question, maybe either of you can address or both of you can address. The question is, could you speak to how self-management is particularly important for those who face stigma, fear, criminalization when engaging with the health system? Sí, ese es uno de los motivos exactamente por los cuales muchas prefieren el aborto autoadministrado, porque ya han tenido muchas experiencias muy negativas con el sistema de salud. Eso pasa sobre todo con las más jóvenes, pero también con las mujeres de clases populares, porque hay todavía una mirada muy paternalista que las considera incapaces de tomar sus propias decisiones, y una mirada muy culpabilizadora, además, de por qué han quedado embarazadas, ¿no? Toda una gran descarga de juicio moral. Entonces, muchas necesitan, ya están pasando una situación que puede ser compleja, necesitan no tener que pasar además por toda esa hostilidad y todo ese juicio moral, ¿verdad? También es interesante, yo antes decía, bueno, con hacer alianzas con otros movimientos. En Argentina, algunos de los grupos hicieron una alianza
muy buena con las activistas por los derechos de las mujeres con discapacidad, que también muchas veces reciben un trato muy paternalista y muy coercitivo sobre si deben o no reproducirse, tanto para forzarlas a reproducirse como para impedírselos, pero nunca pueden tomar sus propias decisiones. Entonces hubo también una producción de información en lengua de señas argentina, en braille, etcétera, porque ellas también tienen una gran carga de estigma ahí. Y también con algunas otras mujeres de contextos más rurales o de pueblos originarios. Realmente tiene todo que ver con poder aumentar la sensación de dignidad, de poder transitar el aborto con dignidad como una cosa propia, como una decisión propia, no tutelada, que es lo que muchas veces las personas más estigmatizadas es lo que más enfrentan. Y cierro con esto, y por supuesto además para las personas no binarias y los hombres trans, que realmente enfrentan barreras gigantescas a la hora de interactuar con el sistema de salud en todo lo que tiene que ver con anticoncepción, salud sexual y aborto. Entonces, para los hombres trans y las personas no binarias ha sido muy, muy clave realmente. Gracias. But I would sort of say that, yes, it's important that they are able to access self-managed care, but dignity, autonomy, respect for decision-making is central to all abortion care and needs to be. It's not as if we can treat self-management as the option to having choice, respect, and autonomy because the health services cannot provide respectful care. Part of our work then lies in making sure that these other services also respect choices and autonomy and dignity. So I would sort of be a little cautious in thinking of self-management as the solution to dealing with stigma and bad care, but to focus on the root cause. And then there is also, of course, the issue of criminalization, where the majority of the countries in the world do have provisions within their criminal codes to penalize women, to punish them, prosecute them, and potentially jail them. That applies for all types of abortion care, including for self-managed abortion care. And so that is a risk, not a medical risk, but a risk that women also expose themselves to when seeking abortion care. ¿Puedo agregar algo? Sí. Yo quería nomás enfatizar que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Bela. Por supuesto que todos esos principios deben estar en toda la atención médica y por supuesto que debe ser así para todas las opciones de aborto para que realmente cada quien pueda tomar la opción que más le ajusta a su propia historia de vida, ¿verdad? Y a sus propias posiciones. Estoy completamente de acuerdo en eso que estás diciendo. Creo que a veces se trata de la solución individual en la urgencia de cada persona, pero que justamente el horizonte de los movimientos debe ser lograr el cambio estructural de fondo que garantice el trato respetuoso para todos en todo el sistema de salud. En eso estoy completamente de acuerdo con lo que decís, pero bueno, creo que es eso, ¿no? El nivel de la necesidad inmediata individual y cuáles son nuestros objetivos de largo plazo. Y en ese sentido, para mí fue muy importante ver que la guía decía con mucha claridad que el aborto no puede ser tratado distinto a otros procedimientos médicos, tal como recién decías, que aparece codificado en los códigos penales, criminalizado, y no tratado como cualquier otro procedimiento médico. Eso es algo súper claro que está en el inicio de la guía, es un gran posicionamiento, es una afirmación muy poderosa y que realmente es una gran defensa de derechos. Gracias por haber incluido eso en el inicio de manera tan clara. Thank you both. Are there questions from the online? Okay, so there is one question in terms of are men and boys included in the guidelines? So
I don't know if you want to speak to that. They are part of the enabling environment, we hope. And of course, they're also addressed in the role that third-party authorization might play in access to safe care. Thank you. This question of men and boys keep coming up in various things. Yeah. Anyway, so I think if there are no other questions, either from the floor here or from participants online, maybe just a little to end, I will give the floor to both the speakers to say a few words in summary. But I do want to say that thank you, both of you. I mean, in terms of the updated guidelines, to look at it, it's much bigger than clinical abortion. Focus on decriminalization and what does it mean, and of course we have a long way to go in many countries, but nonetheless, and like you said, it provides something for every country, and it is an advocacy tool. It is human rights based, so really positive signs there. And in the end, I would want both of you to come in and say a few words in summary. Yeah. I think I can only say that this release of the guideline is just the beginning and the first step, and our real work collectively, not WHO, but all of us in this room, all of us within the feminist movements, civil society, all of us have now hard work ahead of us in order to actually see these guidelines translated into reality. And we're really looking forward to partnering with all of you to make that happen. Sí, solamente decir que realmente necesitamos la desestigmatización y la descriminalización del aborto en todo el mundo. Sabemos que hay diferencias de ritmos, de tiempos, que a veces se avanza y se retrocede en los mismos lugares, pero que necesitamos ir hacia una concepción del derecho al aborto como parte integral de los derechos humanos, en tanto una parte indivisible del derecho a la salud, y a tener nuestros propios proyectos de vida, ¿verdad? A tener vidas que puedan ser vividas con más libertad y también con más disfrute, mejores vidas. El aborto legal, seguro y accesible para todos quienes lo necesiten es necesario para poder tener un buen vivir, como dicen muchos de los movimientos en Latinoamérica. Eso es todo. Muchas gracias. So we've come to the end. Thank you very much, Bela and Maria Luisa. I think a lot of food for thought. And I think I feel quite encouraged, very positive, and hopefully all of us can go back and work with the guidelines as as an advocacy tool. And I think Maria Luisa already said in terms of civil society what we can do. And of course, we look to WHO for support and guidance. There are a lot of people to thank, and I want to start with the co-sponsors of this event. And so Center for Reproductive Rights, Choice for Youth and Sexuality, IPPF, IPAS, ARROW, MSI, RFSU, and AVID, without whom I think we would not be able to do this side event. Thanks a lot to the interpreters, always very important people. The captioners, great work. Thank you so much. We also want to thank all the people who provided inputs to make this a successful hybrid event. It's something that we have tried, and hopefully we can continue to do. So thanks to everyone. And last but not the least, I want to thank my colleagues at SRI. I think they worked very hard to pull off this event, and hopefully every year we can do something to ensure, and of course work with the partners, local partners in the country, around the world, to ensure that we are able to work with the updated guidelines. Thank you, everyone. Thank you very much.